Drömmen om europeisk frihandel och gemenskap eller överstatlighet och monsterstat? Ja, mycket kan sägas om EU-samarbetet, men klart är i alla fall att EUs makt växer och med det även kritiken mot EU. För att förstå vad som egentligen sker tänker jag i denna dokumentär träffa några av de starkast kritiska EU-rösterna i Sverige och i Europaparlamentet. I samband med de kriser som Europa upplevt de senaste åren har EU tagit stora steg mot mer centralisering. Under eurokrisen 2009 tog steg mot en överstatlig budgetpolitik och massiva permanenta överföringar till krisländer. Under migrationskrisen 2015, när mer än 1 miljon migranter strömmade in i EU, tog steg mot en gemensam migrationspolitik med tvingande omfördelning av migranter. Och när pandemin drabbade världen påbörjades vandringen mot en hälsounion. Och med Rysslands invasion av Ukraina, en försvarsunion. Well, we did join, and I was chief negotiator of Polish entry as Europe Minister of Poland. We entered a different union, a union which respected the sovereignty of member states, which was much closer to citizens, which was much more respectful of the rights of the member states. Now we witness the creeping usurpation of power by Brussels, even violations of the treaty, in order to gain more power at the expense of the member states. And at the same time, there's a process of proposing far-reaching reforms. It depends on who you ask. Well, if you ask the majority of the European Parliament, they would like to see this European Union become this fully fledged federal state, which we have a United States of Europe with a European government, a European finance minister, European migration policy, and the member states would become something like a province. That's really the direction where the majority of the European Parliament wants to go now. I think the European Union is on the wrong track. I mean, we see a lot more power and money being concentrated at the Brussels policy level. Think of the COVID recovery fund, 800 billion euro extra money that can be spent and lent at the European policy level. Think about the European Green Deal, ever more restrictions. I think it's completely out of control. En holländsk diplomat sa vid tillfälle att han talade om marxism på steroider. Och det är väl lite ditåt Bryssel är på väg. Så centralistisk planering, maktöverföringen. I think the European Union is becoming more and more technocratic and imperialist. Take, for example, the Digital Services Act that's recently come in. Europe sees itself as having created the blueprint for the whole world, to regulate the whole world with regards to digital services. It makes a big thing about disinformation, but actually what it's really talking about is censorship. Another key example is farmers and farming and the Green Deal. So in Holland, we had the farmers' movement and we had the BBB do fantastically in the regional elections because of all the things that Europe was doing to crush the farmers. Frans Timmermans said to them, don't worry, come to Brussels. We'll do what we've done to everybody else. We'll tell you the law. I couldn't believe it. It's essentially people like Frans Timmermans and Thierry Breton over the DSA telling people, we know the law, we'll tell you what's what. Kommissionens roll i det ursprungliga europeiska samarbetet var att agera som en sorts domare. Kommissionärerna var, eller skulle vara, opolitiska tjänstemän vars uppgift var att se till att spelreglerna för handelssamarbetet följdes. Sen Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har vi dock fått en allt mer aktivistisk kommission. Eller som de själva brukar uttrycka det, en politisk EU-kommission. De driver sina egna frågor och låter egenintresset av att utöka sin makt styra budgeten. Detta strider mot EUs grundtanke och den roll som tjänstemän har i en demokrati. Well, if we look at, then we have to look at the history of the European Union. When the European Union was formalized at the beginning of the 1990s, that was right after the Cold War.
And there was really this belief amongst a generation of politicians that we were at the end of history. We were seeing, well, basically the Cold War was ended, so there would be no more hostilities. We would all grow and love each other under the guise of global governance. And that's what the initial philosophy is behind the European Union, which is also laid down in the treaties where they say an ever closer union. We need to grow to an ever closer union. And that is really growing together under the guise of global governance, European governance. So gradually transferring powers to the centralized entity here in Brussels in order to coordinate this federalized state. Nu så har vi ju sett Coronafonden och vi har sett hur man bygger upp för nya EU-skatter och inom klimatpolitiken så har man ju tagit enorma kliv och går nu in med förslag som är otroligt styrande i folks liv. Tvångsrenoveringarna som 1,8 miljoner svenska fastigheter ska genomgå fram till 2033 är ju bara ett exempel. For example, the mandatory renovation of houses that will drive up the cost of not only buying a house but also renting an apartment a lot. So unfortunately the European Union is very much going in the wrong direction under Ursula von der Leyen. Well, I think this process started with some trivial things, some things that were considered funny. So I think it was in Italy. There was a European legislation coming in where they said, well, if you have olive oil bottles in a restaurant on the table, it should be labeled. Where is it from? What are the ingredients, etc. But these Italian restaurants, they basically just pour in their own olive oil from the farm and they don't really care about the ingredients. It's just olive oil. And that was something that was in the news and people thought it was funny and it was interesting. It was basically the discussion, how much of a curve should a banana have? But now we're seeing things are getting serious, where we see an encroachment of European bureaucrats making rules for everything, trying to control everything, trying to legislate everything, encroaching into the lives of the people, going behind the front door. How do you heat your house? How do you isolate your house? How do you drive your car? How do you eat your food? That is really where people are now starting to feel, hey, this Brussels, this entanglement, this overstretch of Brussels bureaucrats, that's going too far. And I don't want this. And if my national party is agreeing with these kinds of policies, I will vote them out and I will vote for different parties. I think that's where we're at right now in many member states. A recent example of this is the Asylum and Immigration Pact. This was discussed at the EU Council in June, and it was something that the European Commission has decided to push through. Hungary and Poland said no. We have to protect our borders and we have to have the freedom to decide how to do that. We are not signing up to this communique. Within 2 or 3 days, Ursula von der Leyen had said, that doesn't matter. This is a majority vote. It doesn't require unanimity. We're going ahead. Bad luck. Nearly total elimination of the unanimity decision-making in the Council, which is the last resort for smaller and medium-sized countries, in 65 areas. So in taxation, majority decision. In the budget, 7-year budget also, majority decision. In foreign security and defense, also. On sanctions vis-à-vis third countries, also. In border management, also. So overarching transfer and massive competence grasp by EU, that would be the reality born out of this line of proposals by European Parliament, supported by 5 main political groups, by communists, by socialists, by Greens, by liberals, and by European People's Party. So everybody except ECR and ID, two political groups, is in favor and will probably vote
on that proposal on the 12th of October. Och just nu driver kommissionen att EU ska ha en gemensam finanspolitik, och blir det verklighet så kan vi säga adjö definitivt till svensk självständighet, därför att då blir relationen mellan Bryssel och riksdagen ungefär som den mellan riksdagen och Skövde kommun. Det vill säga kommunpolitikerna har att genomföra lagstadgad verksamhet. Det kommer riksdagen också ha lagstadgat från Bryssel. So that's why a majority of this parliament wants to change the treaties to really make this fully fledged federal United States of Europe a reality. Under mandatperioden 2019 till 2024 har fler än 9 300 nya eller uppdaterade bindande rättsakter och beslut antagits av EU. I flera fall har en stor del av Sveriges riksdag varit mot dessa förändringar som påfört vårt land stora kostnader. En sån var coronafonden på cirka 8 000 miljarder kronor. Den nästan fördubblade EUs budget. Vårt land tvingas bidra med cirka 150 miljarder kronor utöver den vanliga avgiften och får kanske tillbaka 34 miljarder. Trots att alla, även EUs institutioner, varit överens om att EUs fördrag förbjöd unionen att låna och ge stödpaket till fallerande ekonomier, var det precis vad som hände. Coronafonden var ett paradigmskifte. Framtida generationer skuldsätts för att betala för utlägg idag på EU-nivå. Många länder, främst de som själva redan maxat sitt kreditkort, ser detta som ett prejudicerande beslut som de vill upprepa. Politiker i dessa länder vill nu maxa EUs kreditkort för att köpa sina väljares gunst. På samma sätt som de tidigare drivit sina egna länder till konkursens rand, men skillnaden att vårt land nu tvingas bli solidariskt betalningsskyldig för skulderna. Centralisterna i Bryssel vill helt enkelt belåna unionen för att kunna klippa navelsträngen till medlemsstaterna. Medlemsländerna har nämligen möjligheten att säga nej till ökade utgifter, men när lånen väl tagits finns bara 2 sätt att betala dem, med högre medlemsavgift eller EU-skatter. Och centralisterna räknar med att medlemsländerna till slut kommer att falla till föga och acceptera EU-skatter. Och flera steg har redan tagits i denna riktning. That they can rebuild and navigate and negotiate a new form of the European Union. A new Europe is required, but that is totally down to nation states getting their act together. So the second solution is a political one. The more conservative governments in Europe, like those who are run or co-run by ECR party and group, that could help to change the situation. And that's the chance we are having ahead of us during the next elections in June 2025 for the European Parliament. You know, you could have a referendum block, as I mentioned, which is to have a new arrangement at the national level whereby politicians say, look, we will only agree to greater transfers of power to Brussels after this has been approved by the citizens in a referendum. Om vi skulle ha en majoritet som bestod av Sverigedemokrater så är det klart att vi skulle stoppa maktöverföringar som idag det finns en bred majoritet för. Jag ser det väl inte som troligt att parlamentet kommer att bli en konstruktiv spelare här, utan parlamentet har alltid varit kommissionens största hejaklack. När kommissionen har velat öka EU-budgeten så har parlamentet sagt öka den ännu mer. Och det har ju varit en slags gråse koalition, stor koalition av socialdemokrater, kristdemokrater, moderater, liberaler framförallt, som har säkerställt att det har funnits en permanent majoritet för maktöverföringar. In order to create a European Union that's truly a legitimate intergovernmental institution, we need to transfer the democratic powers we have given to the European Union back to the member states. So what I believe is that when you have the European Parliament, I think my job should no longer be able to exist. I think I should be a member of the national parliament, and once a month I could go to Strasbourg and vote for some things that are necessary to vote upon on the European level. För att det verkligen ska bli ändring så behöver den svenska regeringen agera annorlunda. Inte åka
till Bryssel och gå med på precis allting, utan våga använda sitt veto, våga säga ifrån och samla stöd bland andra länder som tänker likartat. And I think the European Commission, which is now acting as some sort of pan-European executive government, should be a European secretariat who basically coordinates the common market, but should not be democratically accountable to the European Parliament. I think the European Commission should always be, first and foremost, accountable to the European Council, so the member states. And the member states should be the one in the driving seat, voting on anonymity, so with the veto in place. That's how I think the ideal European Union should look like, a truly intergovernmental organization. Den ständiga maktöverföringen är alltså ingen bugg utan en inbyggd egenskap. Och det är också en medveten målsättning för många länder, partier, politiker och tjänstemän på kontinenten. Deras mål är att skapa ett Europas förenta stater. Ibland tar stora kliv som med Lissabonfördraget. Ibland tar små steg, men alltid i samma riktning. Maktöverföringen pågår ständigt i det tysta. Varje dag fattas beslut som inskränker medlemsstaternas handlingsutrymme. EU-systemet saknar mekanismer för att begränsa maktöverföringen. I Sverige talades det ofta om att EU-domstolen dömer i enlighet med fördragen och att EUs makt begränsas av principen om tilldelade befogenheter. EU ska endast ha befogenhet att reglera de politikområden som medlemsstaterna överför till överstatlig nivå. EUs makt sägs också begränsas av subsidiaritetsprincipen, att beslut skulle fattas på lägsta möjliga nivå. Men EU-kommissionen säger sig inte känna till något fall när EU-domstolen ansett att EU-institutionerna brutit mot principen om tilldelade befogenheter. Och ingen medlemsstat som ifrågasatt lagstiftningen inför EU-domstolen på subsidiaritetsgrunder har någonsin vunnit. EU-domstolens tolkning av fördragen är nämligen att de är bundna till att förverkliga en allt närmare union. De principer som vi här hemma lyfter i högtidstalen är därför intet värda. Varje fördrag har ju inneburit fler maktöverföringar till EU, fler avskaffade veton, fler omröstningar med kvalificerad majoritet där de stora länderna har väldigt tungt inflytande, där ofta Frankrike och Tyskland har kunnat diktera villkoren. Men det är klart att rent hypotetiskt så skulle ett fördragskonvent kunna besluta om att återföra makt till medlemsstaterna. Men jag tror ju att det måste svänga i fler länder än Sverige mot en mer skeptisk hållning för att det ska vara möjligt. Ärligt talat. Ja, alltså jag uppfattar att Socialdemokraterna och Moderaterna har en inställning som de facto ger kommissionen otillbörligt mycket makt. EU-kommissionen består av icke folkvalda byråkrater, det ska vi ha klart för oss. Kommissionen har dock ensamrätt på att lägga lagstiftningsförslag i Europeiska unionen. Så allt som kommer till oss i parlamentet och till medlemsstaterna i rådet, ja, det här är ju ur kommissionen ursprungligen. Och om socialdemokrater och moderater åker ner till Bryssel och aldrig ens vågar tänka tanken att ja, det här lagförslaget borde aldrig ha lagts på bordet. Det här borde de dra tillbaka för det är så illa ur ett svenskt perspektiv. Ja, men då blir det ju att man åker ner och man är så kallat konstruktiva. Man åker ner och man är goda vänner med de andra och man hittar någon slags kompromisslösning som i väldigt många fall inte tillgodoser våra intressen. Så var det ju med exempelvis Coronafonden, där Sverige först sa att nej, vi ska inte ha några höjningar alls av den svenska avgiften. Ja, det slutade med 150 drygt miljarder till Coronafonden. Och nu ser vi lite samma visa upprepas när Moderaterna genom EU-minister Jessica Roswall säger väldigt tydligt att ja, vi vill inte ha några höjningar av EU-budgeten. Nej, vi hotar inte med veto i det här skedet.
hade det varit jag så hade jag gjort klart för mina kollegor från första början. Om det är så att ni dristar er till att använda Sverige som bankomat, då finns vårt veto här och vi vet vart dörren finns. Det är det som måste vara den nya svenska EU-linjen. Och det är bara Sverigedemokraterna idag som talar det språket, som driver den linjen. Det som måste till är att de andra partierna straffas av väljarna för att de åker till Bryssel och förhandlar dåligt. Sätter Bryssels intressen framför Sverige. The European Commission is constantly trying to promote its vision that we should have enlargement of the European Union, that up to 10 new member states should enter the EU, not only Turkey and Ukraine, but also the Balkan countries. And according to the European Commission, this cannot happen without scrapping veto powers. So if we would have a process to come to a new treaty, you can be sure that the European Commission will be pushing hard for scrapping national vetoes. And this would of course mean that it would become even easier than it already is today to agree things at the European level. And it would mean more harmonized decision making. It would mean that smaller countries, like for example Sweden, would have less national self-determination, and that the likes of Germany and France would get even more power. If you give up your veto, then you give up your ability to decide things. It's as simple as that. If as a politician you would propose, hey, let's outsource our decisions on how high the Swedish taxes should be, or what kind of environmental regulations we should introduce, let's outsource this to Finland, Denmark and Germany. I think most people would say, well, I mean, why would you do that? It's not democratic. Why should citizens and elected politicians in other countries decide over how high our taxes, how high our spending should be, what kind of regulations we should introduce, right? But nevertheless, many politicians, also in Sweden, tend to go along with this consensus of shifting more and more power to the supranational policy level, because there, if you're a politician, your job is much easier. There's a lot less scrutiny from the media. There's not really an opposition. Citizens have a much harder time to find out what's actually going on. I mean, already in Sweden, on the countryside, many people don't really know what's going on in Stockholm. They find Stockholm some kind of like a faraway business. Brussels is even further away. So if you're a politician who wants to be left alone, not bothered by all kinds of critical citizens and people with different ideas, then even if you're not particularly in love with the European Union, you will tend to prefer to do business over there. And I think that explains that despite the fact that all across Europe citizens are wary of centralizing power, of having these massive, powerful supranational bureaucracies, that politicians still go along with it. It's often not ideological. It's not because they are ideologically big fans of this. It's more practical, that if you want to exert power and you want to be undisturbed, then Brussels is much better than Stockholm. I think that in terms of democracy, the European Union doesn't really have a good track record. I mean, if you look at my country, the Netherlands, we had a vote on a referendum on the European Constitution at the beginning of the 2000s. And that vote was basically ignored by the bureaucrats in Brussels. They changed the name from European Constitution to the Lisbon Treaty, but the treaty was more or less the same. So I understand that people are quite disappointed and no longer feel like, what's the use if I go out and vote for the European elections?
What I believe in that is very crucial is that we're now seeing parties across Europe coming up who are not saying we want to leave the EU, but they're saying we want to change the EU to our liking. We're part of this democratic process, and if this structure was formed one way or another, we can also deconstruct it one way or another. And especially on the right and especially in the more Euro-critical or more Euro-realistic political direction, I think we should be a bit more self-confident. We should go out to the voters and we should explain what the EU is, what we want from the EU, and start winning elections. And then I think a lot will be possible. So we really need to go back to our voters, really make them enthusiastic about the EU in a way that we can change the EU to our liking so that we will have less EU, not more in the future. Well, only those politicians who preach the values of sovereignty of member states can do that. So this depends on the citizens whether they vote for conservative parties rather than for this federalist center-left parties. And at one of the votes a few days ago in Strasbourg about the constitutional setup of the Union, the proportion was as follows. For this centralizing, federalizing treaty change was 330, and against the conservative voices were 170. So this is the proportion, 330 against 170 here. In the Council, for the moment, there are 13 member states who oppose. But as we know, the experience of enforcing the constitutional treaty, which then took form of the light version of it, which is called Lisbon Treaty, initially many member states were against. But at the end, after political pressures and blackmails, even most Eurosceptical Great Britain gave up. And it was only referendum in Netherlands and France and repeated referendum in Ireland who stopped this madness. Now we witness the second attempt to change the Union drastically, radically, into a super state without voices of citizens being heard, because, for example, French already decided that they will not have a referendum because they know they would lose. In Germany, a referendum is prohibited by their quasi-constitution, Grundgesetz. So it's a plot by elites against the democratically articulated will of the people, and parties like ECR, they have the mission to stop this madness. Ja, det är klart att i EU-parlamentet med en annan majoritet, om vi skulle ha en majoritet som bestod av Sverigedemokrater, så är det klart att vi skulle stoppa maktöverföringar som idag det finns en bred majoritet för. Jag ser det väl inte som troligt att parlamentet kommer att bli en konstruktiv spelare här, utan parlamentet har alltid varit kommissionens största hejaklack. När kommissionen har velat öka EU-budgeten så har parlamentet sagt öka den ännu mer. Och det har ju varit en slags große koalition, stor koalition av socialdemokrater, kristdemokrater, moderater, liberaler framförallt, som har säkerställt att det har funnits en permanent majoritet för maktöverföringar. Och om vi vinner på högersidan i nästa val, så tror ju jag i och för sig att det kommer att bli förbättringar inom energipolitiken, satsa mer på kärnkraft, mindre marxism, migrationspolitik, mer fokus på säkra gränser. Men jag tror att det egentligen bara finns ett sätt att stoppa maktöverföringarna och rulla tillbaka makten från EU. Och det är att medlemsländerna börjar att säga ifrån. Och det har ju vi lagt ett antal förslag för att Sverige ska göra och driva en ny svensk tuffare linje gentemot Bryssel. Och inte minst genom folkomröstningslås. Kan du förklara lite vad ett folkomröstningslås innebär? Ja, det handlar ju om att i lägen där svenska ministrar, inte minst då statsministern, åker ner till Bryssel och accepterar förslag som innebär överföringar av makt från medlemsstaten till Bryssel,
Ja, innan riksdagen godkänner detta så ska frågan underställas svenska folkets prövning i en folkomröstning. Om det då visar sig att svenska folket inte alls vill ha maktöverföringar, vilket ju de flesta opinionsundersökningar indikerar. Svenska folket för EU-medlemskap men inga fler maktöverföringar, tack. Ja, men om det blir så, ja då får regeringen uppdrag av riksdagen som respekterar folkomröstningsutslaget att åka ner till Bryssel och bråka och säga nej. Och i vissa situationer faktiskt använda vetot när vi har det. Samstämmiga opinionsundersökningar visar att svenska väljare inte vill ha mer maktcentralisering. Det är hög tid att belysa och debattera om det är rimligt att EU ständigt ökar sin makt på medlemsstaternas bekostnad och vilka steg vårt land kan ta för att mota maktcentraliseringen. Om inte EU slår vakt om sina egna principer, då måste vi påminna dem. Det är svenska folkets vilja som ska styra i Sverige och inte Brysselbyråkrater. Personally, I think it's better to vote if you think that there's still a difference between the politicians, and I think in most countries there still is a big difference. You have very right-wing, very left-wing politicians, and everything in between. So I would say even if it's imperfect, it's better to vote. But at the same time, I also have respect for people that do not vote. Not voting is also a political act. If you see very low attendance rates, for example, for the election of the European Parliament, this sends a signal that the European Parliament is not a credible, not a legitimate institution. So I would not condemn people for not voting. All those elections are really important for people to engage in, but there's got to be a reason for them to engage. And so politicians have to develop the narratives that tell people things can be different. A key example of this was in the recent Spanish election, where Vox, having done very well in some regional elections, did less well in the national elections, because they didn't develop their base. They didn't develop the narratives of speaking to people beyond their existing base. And to make progress, politicians have got to be much more creative and imaginative about connecting with people. Excessive, abusive centralization under the disguise of federalism wins. It will be disruptive for the Union. It will be an incentive to break up the Union. How far? Difficult to say. If it does not go into this direction, we can save the Union in its form, which can be at the same time responsive to the needs of the citizens, responsive to what we need as Europe vis-à-vis the outside world, at the same time respecting the sovereignty of member states. So if conservatives keep gaining, that would be a good sign. If center liberal left forces, centralizers and federalizers win, that means that we're going into a very bad future. I don't want to sound catastrophic, but that would mean, could mean implosion. I think we're really at a crossroads right now. I think we're really having politicians that are really trying to fast forward this process of federalization. That's a really strong lobby and a really strong push from a certain generation of European politicians. Then on the other hand, we're seeing that many voters in the member states where these parties are actually losing elections and new parties are coming up who actually say, well, we don't want a European Union like that. So it really depends on where the democracy goes within these member states. And I think many people in the member states realize that we need a European Union. We need it for trade. We need it for geopolitical reasons. We need it to, to have a strong prosperity on the global stage when you look at the rise of China, if you look at the relations with the United States. So we need a European, but we need a different European Union. And I think where this is going, I think it's a 50-50. And I think in many key member states, there will soon be elections.
on this, and hopefully on this subject. And also this push from the European institutions themselves, so from the Commission, from the European Parliament, where they are pushing for this federal Europe. Well, they cannot reach this end state of a United States of Europe without consent of the people. So one way or the other, there has to be a vote. Jag tänker, sett från dagens läge, att, vad tror du händer med EU kommande 10 år? Kommer vi se mer centraliseringar och liknande? Eller vad tror du EU utvecklas till kommande 10 år? Ja, det är en öppen fråga. Å ena sidan har vi majoriteten i Europaparlamentet, kommissionen och andra som vill att de kommande 10 åren ska präglas av fortsatta maktöverföringar. Det är väldigt tydligt. Man pratar om Coronafonden 2.0, man pratar om en gemensam finanspolitik, man pratar om en EU-armé i det här huset och så vidare. Det finns ingen gräns på vad EU kan göra för centralisterna. Men det finns ju en annan rörelse också, och det är ju att EU-kritiska partier runt om i Europa vinner mark. Och när majoriteten i Europaparlamentet kan förändras samtidigt som det kan uppstå en kritisk massa medlemsstater som faktiskt styrs av partier som Sverigedemokraterna. Sverige, Finland, Italien är ju de exempel vi har idag. Men vi har även ett systerparti i Tjeckien som styrs som är EU-kritiskt, ODS. När det sker, den parallella utvecklingen, då kan centralismen faktiskt motas i grind. Där är vi inte idag, men det finns hopp. I ingen annan tid hade det maktanspråk som EU nu gör på Europas nationer bara godtagits utan vidare. Sverige får inte låta sig köras över av byråkraterna i Bryssel som ser vårt lands självbestämmande som ett problem för deras gruppprojekt. I Sverige kan man inte ändra grundlagen, vår svenska stats fundamentala spelregler och konstitution hur som helst. Det är en av de viktigaste inslagen i rättsstaten och demokratin. Det EU håller på med nu är att göra allt som gjort Europa framstående till åtlöje och ersätta det med en sjuk globalistisk fantasi utan att någon märker det.